một cái gì đó đã đạt được câu chuyện này có chủ đề hoặc đề cập đến lạm dụng chất kích thích. Alyssa cuộn mình trên góc đi văng trong bộ đồ ngủ, trên tay là một chiếc ly chứa đầy nước trong khi một chiếc Alka-Seltzer lấp lánh trong đó. Cảm giác nôn nao không thể nổi bật hơn, nhưng nó rất xứng đáng. Alyssa đã không thể giữ được cảm xúc của mình vào đêm qua sau sự phản bội mà cô ấy đang cảm thấy. Cô ấy trông giống như một mớ hỗn độn tuyệt đối. Kẻ mắt và mascara của cô ấy đã làm nhòe đi đôi mắt của cô ấy vì khóc nức nở trong những giờ cuối của đêm không khoan nhượng đó. Tôi phải trải qua điều này bao nhiêu lần? Alyssa có vẻ đang trầm ngâm, nhưng cô không có câu trả lời chính đáng cho câu hỏi này. Không có cách nào có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của cô lần này. Người chồng 16 năm của cô Chris đã có một cuộc tình khác. Cuộc tình này chẳng giống ai, mối tình này đúng là xé nát mọi khả năng hòa giải. Điều gì đã làm cho cái này trở nên khác biệt như vậy? Thực tế là hai thế giới đã bị phá hủy xuống mặt đất, khiến cho việc ghép các mảnh lại với nhau là điều không thể. Tình nhân của anh ta đã đánh mất cuộc hôn nhân và đứa con duy nhất của họ trong quá trình này. Và bây giờ cô ấy đã bám rất chặt vào Chris, và không nhận câu trả lời là không. Câu đố cưa sắt này đã bị hỏng vĩnh viễn. Cuối cùng thì Chris cũng gặp được trận đấu của mình. Alyssa tự nghĩ trong im lặng. Tuy nhiên, ý nghĩ rằng cuộc sống của cô ấy đã mãi mãi thay đổi và sự mất mát to lớn mà cô ấy đang cảm thấy không thể hàn gắn, đã khiến cô ấy choáng ngợp. Alyssa nuốt cạn ly thuốc của mình và đứng dậy đi vào bếp khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạn và tôi cần nói chuyện. Kitty xông vào cửa trước và không cho phép Alyssa nói thêm lời nào. Cô ấy tiếp tục, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Tối qua bạn đã chát vữa đến mức ngã quỵ xuống sàn, khiến con gái bạn trong quá trình này sợ hãi. Bạn thật may mắn khi cô ấy chạy xuống đường đến nhà tôi. Ai đó sẽ gọi cảnh sát và dịch vụ gia đình và trẻ em vào mông bạn. Giọng Kitty vang lên trong bầu không khí im lặng và khiến đầu Alyssa đau đớn. Thay vì cảnh sát, bạn thật may mắn khi các nhân viên y tế đã xuất hiện. Tôi đã phải thuyết phục họ rằng đây không phải là hành vi điển hình của bạn và rằng bạn hiện đang phải trải qua một cuộc chia ly. Biểu cảm của Kitty căng thẳng. Cô ấy đã rất tức giận. Đây không phải là cách bạn giải quyết vấn đề của mình, Alyssa, vì vậy tốt hơn hết bạn nên hành động cùng nhau. Lời nói của cô ấy xuyên thẳng vào tâm hồn Alyssa. Bạn có một tuổi 14 mà bạn cần phải nghĩ đến. Cô ấy tiếp tục, bạn dẫn đầu bằng ví dụ. Nhớ lấy, Alyssa bám vào bệ bếp, giữ thăng bằng trong khi đầu quay cuồng. Bằng một tay, cô ấn vào thái dương bên phải của mình, cố gắng làm giảm cơn đau nhói. Kitty nói đúng, cô tự nghĩ. Cô ấy không nên tiếp tục con đường hủy diệt này. Rượu không phải là câu trả lời. Đó thực sự là một trong nhiều yếu tố khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ, và không phải vì Alyssa lạm dụng mà vì Chris. Chính vào thời điểm đó, Alyssa biết mình phải chia lìa cuộc đời với nhau, nhưng lần này, không có Chris bên cạnh. Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, rụt vai lại và hít một hơi thật sâu, như thể đó là cách để cô ấy bước tới hiện thực mới, tương lai mới của mình. Đêm qua FB ngủ như thế nào? Alyssa hỏi, bà biết bà phải giải thích rất nhiều điều với con gái mình. Chà, xem xét tất cả những gì xảy ra đêm qua, cô ấy đã có thể ngủ được. Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với cô ấy, bạn biết đấy, để cố gắng giảm bớt sự lo lắng mà cô ấy đang cảm thấy. Kitty đi quanh quầy nơi Alyssa đứng và bắt đầu pha cà phê. Tôi khá chắc rằng cô ấy đã sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình trên sàn nhà. Alyssa cứng người khi nghĩ đến điều đó. Kitty nhận ra và nhìn cô ấy. Nghe này, tôi biết bạn đang trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn vì những gì Chris đã làm, nhưng tôi biết rằng bạn còn mạnh mẽ hơn thế này. Bạn là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Bạn sẽ vượt qua chuyện này. Và FB cũng vậy. Alyssa nhìn Kitty một lúc. Bạn hoàn toàn đúng, chúng tôi sẽ vượt qua điều này và chúng tôi sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Cô bắt đầu tìm đường vào phòng tắm, giữ ấm cho cà phê. Tôi sẽ đi tắm và rửa sạch đêm qua. Và sau đó, Kitty tò mò hỏi, và sau đó, tôi sẽ lo việc kinh doanh. Kitty nở một nụ cười, thể hiện sự tán thành và hài lòng. Alyssa thu thập suy nghĩ của mình trong khi cô ấy chuẩn bị cho ngày dài phía trước. Khi ở trong phòng tắm, cô nhận ra rằng lần đầu tiên kể từ khi cô có thể nhớ, cô đang tự lo cho cuộc sống của mình. Cô biết rằng cô phải thực hiện một số thay đổi. Trong 16 năm qua, cô đã đánh mất chính mình trong Chris. Cô không còn biết mình là ai hay mình thích gì nữa. Cô ấy thậm chí không thể đưa ra quyết định của riêng mình. Lòng tự trọng của cô ấy đã bị tước đoạt khỏi cô ấy và cô ấy thậm chí không biết điều đó cho đến khi quá muộn. Thậm chí không phải quần áo cô ấy mặc theo ý thích của cô ấy mà thay vào đó là của Chris. Anh đã uốn nắn cô theo những gì anh muốn vợ mình trở thành. Alyssa nhìn mình trong gương trước khi bước vào phòng. Something gained. This story contains themes or mentions of substance abuse.
Alyssa curled up on the corner of the couch in her pajamas, a glass in hand filled with water while an Alka-Seltzer fizzled in it. The hangover couldn't have been more prominent, but it was well deserved. Alyssa couldn't keep her emotions at bay last night after the betrayal she's been feeling. She looked like an absolute mess. Her eyeliner and mascara smudged down her eyes from sobbing during the late hours of that unforgiving night. How many times do I have to go through this? Alyssa seemed to be pensive, yet she had no legitimate answer to this question. There was no possible way of saving her marriage this time. Her husband of 16 years, Chris, had yet another affair. This affair was like no other. This affair literally tore up any possibilities of reconciliation. What made this one so different? The fact that two worlds were demolished to the ground made it impossible to put the pieces back together. His mistress lost her marriage and their only child in the process. And now she has clung real tight to Chris, and was not taking no for an answer. This jigsaw puzzle was damaged permanently. Chris met his match, finally. Alyssa thought to herself in silence. Yet, the thought that her life has forever changed and the great loss that she was feeling could not be mended, overwhelmed her. Alyssa gulped down her remedy in a glass and stood to head to the kitchen when she heard a knock at the door. "You and I need to talk." Kitty came storming through the front door. And without allowing Alyssa to put in a word, she continued, "What the hell were you thinking? You got plastered last night to the point that you collapsed on the floor, scaring your daughter in the process. You are so lucky she came running down the street to my house. Someone else would have called the cops and family and children's services on your ass." Kitty's voice boomed through the silence and made Alyssa's head pound in pain. "Instead of the cops, you're lucky it was the paramedics that showed up. I had to convince them that this wasn't your typical behavior and that you are currently going through a separation." Kitty's expression was tight. She was pissed. "This is not the way you solve your problems, Alyssa, so you better get your act together." Her words pierced right through Alyssa's soul. "You have a 14-year-old that you need to think of." She continued, "You lead by example. Remember that." Alyssa held on to the kitchen counter, keeping her balance while her head spun. With one hand, she pressed her right temple, trying to dull the throbbing pain. Kitty is right, she thought to herself. She shouldn't continue down this path of destruction. Alcohol was not the answer. It was actually one of the many factors that tore her marriage apart, and not because Alyssa was abusing, but because Chris was. It was at that very moment that Alyssa knew she had to piece her life back together, but this time, without Chris by her side. She raised her head up slowly, pulled her shoulders back, and took a deep breath, as if it was her way to step toward her new reality, her new future. "How did Abby sleep last night?" Alyssa asked. She knew she had a lot of explaining to do to her daughter. Well, considering everything that happened last night, she was able to sleep. "I had a long talk with her, to try and ease the anxiety she was feeling." Kitty walked around the counter where Alyssa stood and started to brew coffee. "I'm pretty sure she was frightened at the sight of her mother on the floor." Alyssa stiffened at the thought. Kitty noticed and looked at her. "Listen, I know you are going through a very difficult time because of what Chris has done, but I know that you're stronger than this. You are one of the strongest women I know. You will get through this. And so will Abby." Alyssa looked at Kitty for a moment. "You're absolutely right. We will get through this and we'll start today." She started to find her way to the bathroom. "Keep the coffee warm. I am going to take a shower and wash away last night." "And then?" Kitty asked curiously. "And then, I'm going to take care of business." Kitty gave her a smile, showing her approval and satisfaction. Alyssa gathered her thoughts while she prepared for the long day ahead of her. While in the bathroom, she realized that for the first time since she can remember, she was taking charge of her own life. She knew that she had to make some changes. In the last 16 years, she managed to lose herself in Chris.
She no longer knew who she was or what she liked. She couldn't even make her own decisions. Her self-esteem was stripped from her and she didn't even know it until it was too late. Not even the clothes she wore were to her liking, but to Chris instead. He molded her to what he wanted his wife to be. Alyssa looked at herself in the mirror before she stepped into the shower.